This again, when you do head neck, you will come through nasal cavities, pharynx, larynx, epiglottis. Now trachea is today's topic, and also lungs, bronchi, trachea, bronchi, lungs. Now what is the respiratory system? Is primarily meant for oxygenation of blood. It involves transport of gases to the lungs. The respiratory system consists of conductive portion and a respiratory portion. The conductive portion transports the air but does not participate in the gaseous exchange. See, this is no. It consists of nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, and bronchi up to the respiratory bronchiole. Now, this is important, that it does not participate in the gaseous exchange, because the lung alveoli and the respiratory bronchiole and the respiratory portion involved in the gaseous exchange consists of respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sacs, alveoli. Conducting of air during the passage of air in the respiratory tract, the air undergoes conditioning that involves warming, moistening, and filtration. The respiratory tract shows goblet cells that secrete mucus. This mucus covers the inner aspect of the respiratory passage and traps the particulate matter to keep the passage moist. Now these are the now see, early in the morning, if you are traveling from Bardhaman or say Shantiniketan, you go to Calcutta or Howrah, then you are going by bus or car or whatever it is. When you go home, you just blow your nose, or you take your handkerchief and you see this black, smooth, black. That is due to the pollutants. Now, in most of the things, that is the respiratory system sees to that. Now, the trachea is the now this is the picture again. Yesterday I showed you with nasal cavity, pharynx, oropharynx, larynx. This is the trachea, this is the bronchus, this is the lung, bronchioles, alveolar duct, and alveolar are not shown. Okay. Practice makes perfect. Repetition. You go on saying, "Oh, to ami kalke to apni bolechen, ajke dekhbo na." Don't take casual. আবার যখন তুমি মেলা যাবে, আড্ডা মারবে, full swing, be out. তখন আর don't carry that bag, this bag, to মেলা with all the contents. আমার কালকে সেমিস্টার আছে, অয়ন স্যারের পরীক্ষা আছে. Don't take it. ওখানে 4 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা যা স্পেন্ড করবে, blow out. Okay? Now, see, this can be a question on trachea. Write a short note on histology of trachea. Again, I am repeating. 20 marks is pertaining to the histology in your exams. Or histology means in that 10 marks identification of slide is 1. And your notebook and your viva is 1. And the short question, what is hematoxylin and eosin stain? 5 marks. Now you have to give a short note on that. Or how your short question may be on identification of kidney. Describe the histology of kidney, describe the histology of lung, describe the thyroid, describe the trachea,
describe the gastrointestinal tract, means your stomach, the vermiform appendix, the ovaries, the thyroid gland. You have a long question. Now, the breakup, you see the last 3 years question. You have the fourth batch. Naturally, last 3 years questions in anatomy, what was in the final. So you can make an idea that histology is a content, a component of the examination of around 15 marks or 20 marks. But you will get a short note on the histology of any organ, any part of the body. Now, length is about 10 centimeters, diameter about 2.5 centimeters, and 1.5 and 2 centimeters inner diameter. The trachea divides into main primary bronchi. The lumen of the trachea is non-collapsible, remains open due to cartilages. Viva, the unique features of trachea, presence of C-shaped hyaline cartilage. Now the slide you will be viewing in the histology room. Now, this is the C-shaped cartilage. Okay, this is the trachealis muscle. Okay, this is what you will see in the book, in your atlas. But the slides we have in our lab, it's in the process. It is it's kept like this. Due to the processing, when they were processing the your block, that time the tissue was not in the anterior posterior, this thing. Now it is this thing. Now the cartilage, see, main point is you identify the cartilage. This is the cartilage. Then the inner layer, mucous membrane, the submucous, and you will be seeing some blood vessels. Now, what I am trying to say is that when you, in the examination, it will be fixed. You have to adjust the fine adjustment, the ocular, and view the slide. But you just have to fine adjustment. But because bell, 1 minute, 2 minutes, whatever the time is allotted, so that you have to go one after the other. 5 slides into 2, 20. Now you have to identify, it's a kidney, it's a trachea, it is a lung alveoli, it is bone, it is stomach, it is some gland, it is appendix, it is ovaries, it is fallopian tube. And when you revise, or when you go to the abdomen part, then the fallopian tube and the appendix, they are both hollow structures, they are tubes, but there are a difference between that. The appendix has lymphoid tissue. Every person is different from the other. So every organ is different from the other. And it has a remarkable identification point. বুঝতে পারলাম তো সেইটা মানে এই অন্তর্খাড়ির গান যেটা আছে, কে বললো অ দিয়ে একটা গান ধরে দিল, বি ধরে দিল। তো সিমিলারলি when you see a cartilage C-shaped, so for trachea you look for that C-shaped cartilage, the chondrocytes and the mucous membrane. That might be a bit distorted. The layers of the now actually due to the processing
It cannot be compact. And whatever you are seeing in the original histology atlas, which is the photo micrograph of the specific tissue, is that it is processed in a fantastic laboratory, and the processing of the tissue from taking the biopsy is a process of taking the tissue and producing into a block by the different processes in histological. So in the histology lab, what happens? The timing is very essential. But nowadays, automatic machines are there. When I say after ascending grade of alcohol from formalin, that is with water, then you go 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Now 100% alcohol, then actually 100% you truly is not available. So what we do in the lab, that in this 100% the copper sulfate, the alcohol is put, and that copper sulfate absorbs the water, moisture, and that alcohol, 100% alcohol, that's 100% alcohol, is used. Again, you want just very fast, you want more, means the water should be there, so you just dip in acetone. Slight dip and pick it up. It has a processed apollo. Now, what I'm trying to say is that when there's a cutting in blade, the microtome blade, actually what is that you have to practice. Now, if in a, this is one ribbon, this is one, yeah. Now, I have taken, this is the slide. Now, this is the slide. Now, you put in paraffin wax. It's a paraffin wax. This is like a ribbon. And the ribbon does not crack or the tissue is intact like the ribbon, it comes out. You pick up a small portion of the section. There will be 3 sections. It can be 2 sections depending on the size of the tissue, how much you have taken. Now, that is processed. Now, that you have to do in xylene 1, xylene 2. Then you have to go paraffin 1, paraffin 2, then paraffins are, and then you pick up. Similar, you can do it in hand, but that is done in automatic machines. So, he expected the processing is perfect, everything. But when they are, manually, you are using the microtome, and so these layers will depend on anything on the processing. It is not that bad processing, but with the cutting of the knife, the swing, that distorts, means chhede jai. You think of onion, so you have one by one the layer you can pick up. If it's a bad knife, they only cut away. তখন তোমার distorted হয়ে যাবে, but if you cut it with a good knife, you see preparing chow mein in YouTube, fine, you see you fry, it looks beautiful. So similarly, what I'm trying to say, stress, is that you don't panic in viewing a slide. তোমার ধরো kidney slide, you look for Bowman's capsule and ascending and descending tubules. Lung alveoli, you see there will be air spaces lined by epithelium. You will look for the nucleus. Similarly, you are seeing this today, the
slides, now you are practicing. So তোমরা কি করবে, তোমরা স্টেজের যে ইয়েটা আছে, নবটা আছে, you go like this. You see this C-shaped cartilage. C-shaped cartilage ta pele tracheal is muscle fibers and mucosa, submucosa, and you see the cells in high power, but in 10x, 40x you view the whole tissue. তাহলে তুমি পুরোটাই পেয়ে যাবে। 10x এর সবসময় ভিউটা করবে দেখে নিলে ঠিক আছে, তারপরে 40x এর একটার পর একটা বাড়াতে লাগলে আপ টু 100x, তারপরে অয়েল এমালশন এন্ড অল, ডোন্ট ওয়ারি। নাও 40x এ তুমি বুঝতে পারবে যে দিস ইজ a cartilage, there is some mucosal layers and there is some muscle, and as it's a cross section, then there will be blood vessels, and you will see the RBCs compact in clusters. এটা হবে তোমার লক্ষ্য। So you now see, wall of the trachea shows mucosa, submucosa, cartilage, muscular layer, adventitia. Everything is you will view today in the slide. Okay, now the ciliated pseudo-stratified columnar epithelium. This is the identification features. Cells of tracheal epithelium. Tracheal epithelium shows the following: ciliated columnar epithelium, mucous cells, brush cells, small granule cells, and basal cells. Now, what is the function of the trachea? So function থেকেই তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো এরকম সেলস গুলো থাকছে। But now, basement membrane, mucosa, the thick basement membrane is the characteristic feature of trachea. HNC basement membrane is present as a glassy or homogeneous eosinophilic pink layer. Lamina propria, it consists of loose connective tissue. It may diffuse lymphocytes and some lymphatic follicles in the form of bronchus associated lymphatic tissue. The lamina propria also contains numerous elastic fibers. This now structure in the conductive part of the respiratory tract, no gaseous exchange. Now you see the trachea, principal bronchus, lobar bronchus, and segmental bronchus, terminal bronchus, and bronchiole, terminal bronchiole. Now, structures in the respiratory part, zone of gaseous exchange of respiratory tract. Now, these are the alveolar ducts, and these are the alveoli. This is the alveolar sac. The individual, this is like grapes. These are the alveoli, and this is the alveolar sac. The number of alveoli make up the alveolar sac. Now, see again, this is your NMC's competency-based question. That is, write a short note on histology of lung. The lung are a pair of organs that are principal site of gaseous exchange. The lung consists of pleural covering, connective tissue, septa, and lung parenchyma with airway passages. Principal bronchus divides into lobar bronchus and enters the lung to form intrapulmonary bronchi. The lung parenchyma consists of bronchioles and alveoli. Okay. Now, lung intrapulmonary bronchi includes secondary lower bronchi and tertiary segmental bronchi. Segmental bronchi divides into many small bronchi that finally form the bronchioles.
less than 1 millimeter diameter, no cartilage in the wall. Histology of intrapulmonary bronchi. Intrapulmonary bronchi have the following layers: mucosa, mucomuscle layer, submucosa, cartilage, adventitia. Now, intrapulmonary bronchi, see mucosa, muscular layer, submucosa, intrapulmonary bronchial shows cartilage plates, the cartilage plates, adventitia. Now, pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cells, lamina propria, smooth muscle layer, spirally arranged fibers, submucosa loose connective tissue with mucous glands, and cartilage layer discontinuous plates. Here, this is the picture. See, this is the mucosa, this is smooth muscle layer, spindle-shaped cells. This is the blood vessel. See the RBCs, the submucous glands, the cartilage layer, okay, and connective tissue. Terminal bronchiole devoid of cartilage plate. Now bronchioles, their walls don't have cartilage. This is and submucosal glands. This is an important. Now pulmonary lobule, bronchioles further divides to give rise to terminal bronchioles. Now pulmonary acinus. চলো 10 জন করে 5 জন 10 জন করে চলো হ্যাঁ এইগুলোর মধ্যে ছোট এইটার মধ্যে ছোট ছোট কার্টিলেজ আছে দাঁড়াও দেখো 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 খাতা কোথায় শোন দেখ আমি এই যে এই প্রেজেন্টেশনটা তুই যখনই একটা এখানে লাং এটা এখানে ফোকাস করা আছে সেটা দেখছিস আর এটা তুই কোরিলেট করছিস একটা টেক্সট থেকে তো টেক্সটটা সঙ্গে থাকছে স্লাইডটা তোর সঙ্গে যাচ্ছে না তাই জন্য তুই নিজে এরকম একটা রাফ ইয়ে করবি তোরা সবাই এই প্র্যাকটিসটা করো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস একটা খাতা নাও পেন নিয়ে এসো আরে ওজন নেই 16 কেজি 22 কেজি ওজন তো এই স্লাইডের এইটা ওটা আঁক আর এইটা তোর একটা হিস্টোলজি স্লাইডের ফটো মাইক্রোগ্রাফ আর এটা হচ্ছে ডায়াগ্রামেটিক তো এটা এই তোর কলেজের স্লাইডে এটা আছে আর এটার সঙ্গে কম্পেয়ার কর ওই একবার দেখে নিলাম লাং দেখা হয়ে গেছে আর আমিও পড়িয়ে দিলাম পড়ানো হয়ে গেছে এই ফর্মুলা হ্যাঁ দাদা এইরকম 3টে সেকশন আছে এবং এইটা CD is intrapulmonary bronchus, D is pseudostratified ciliated columnar epithelium. Intrapulmonary bronchioles, alveoli. এই সাইডে এগুলো bronchioles, alveoli and plates of hyaline cartilage E. এই যে plates of hyaline cartilage এই যে দেখ আমার মুখে দেখে লাভ নেই বুঝে গেল শোনো এইটা আমি এঁকেছি এখান থেকে এইটা হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ এই যে বলে যে এই যে কার্টিলেজ এগুলো কার্টিলেজ এটা হচ্ছে ইনার লেয়ার এবার ওখানে pseudostratified epithelium এই যে C for intrapulmonary bronchus, this is intrapulmonary bronchus ঠিক আছে you are getting 3 just see and draw or depict
এই স্লাইডে কি দেখলে সেটা তুমি একটা রাফ, হ্যাঁ, তারপরে তুমি এই যেমন এইরকম পয়েন্ট আউট করে দেবে, কারণ ওখানে সেই পেন্সিল ঘষে ঘষে সময় নষ্ট করবে না। 5 নম্বর রিটেন কোয়েশ্চেন, তো সেখানে জাস্ট ইউ গিভ দি একটা ট্রেকিয়া, ধরো ট্রেকিয়া একটা আঁকবে, সেই রকম করে তুমি লেবেল করবে, তারপরে আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট অ্যান্ড 1 2 3 4 যে 5টা পয়েন্ট আছে দেখে নিলে। 5 নম্বর না হলেও 4 নম্বর তো দেবো, আমি না দিই এক্সটার্নাল দেবে। যখন দেখবে 1 2 3 4 কার্টলেজ লিখছিস, হ্যাঁ, তাহলেই কখন সে বুঝে নেবে যে না পড়েছে। রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওলের পাশে স্যার যে লাল রঙের প্যাচটা আছে ওটা স্যার ব্লাড ভেসেল স্যার? না না, ওটা তো ইয়ে আছে, এইগুলো তো ব্লাড ভেসেলস। এই যে আমি তোকে বললাম না ওখানে, ধরো এইটার এখানে একটা ইয়ে আছে, দিস ইজ আরবিসিস, এগুলো আরবিসি। আচ্ছা আরেকটা ওটা স্যার ওই স্লাইডটা স্যার, ওইটা না স্যার ট্রাকিয়াটা মাঝখানে এরকম এইটা উঁচু হয়ে আছে, এই উপরে এখানে না আমি তো তখন ও কোথায় ট্রেকিয়াটা কোথায় দেখেছিস? হ্যাঁ এদিকে আয়, এদিকে আয়। আমি তো এইখানটাই সে শেষ হয়ে গেছে, তার মানে বুঝে না না, ওখানে দেখ এটা কিন্তু যেটা আমি ছবিতে এঁকেছিলাম এটা কত, আমার মনে হয় ওটা কোলাপস হয়। এই দেখ আমি তোদেরকে এই ছবিটা এরকম করে কার্টেজটা থেকে এইরকম হয়ে আছে, এটা থাকার কথা সি শেপের। এগুলো কি হচ্ছে? ট্রেকিয়ালিস মাসল, ট্রেকিয়ালিস মাসল, এটা তো ট্রেকিয়ালিস মাসল, ঠিক আছে। এবার কি হচ্ছে, যেটা আমি তো অনেকক্ষণ ধরে বললাম, এই প্রসেসিংটা যেটা ওর ফাইনাল প্রেজেন্টেশন এখানে আছে এই রকম, এখানে তো মাসলস আছে, এখানে মাসল ফাইবার, এইটা টোটালি, এটাকে যদি একটু এরকম করে প্লেস করে দেয় তাতে কি হচ্ছে, এবার এখানে মিউকাসাল লেয়ার এগুলো সব আছে, দেখ 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 এই দেখ দেখ এই দেখ 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 এই দেখ গ্ল্যান্ডস গুলো আছে, ব্লাড ভেসেলস আছে, এই দেখ দেখ এই কার্টলেজ, এই দেখ কন্ড্রোসাইটস, কার্টলেজ না ও সোজা মাসাজ করে দিচ্ছি, কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু সোজা দাঁড়া, বেঁকে এরকম করে ডান্স যখন করবি তখন এরকম করে ডান্স করবি, কিন্তু যখন মাইক্রোস্কোপ দেখবি বসবি, স্টেডি থাকতে হবে, চেয়ারে বসবি,